Hello students, this is practical and paper code is EVS 1103. This is paper 3rd practical based on EVS 1101 Fundamentals of Environment Science and EVS 1102 Fundamental of Environment Biology. Okay, so firstly we will discussing and learn about GIS mapping. Okay, so GIS means Geographical Information System and their mapping. Okay, so this is demo practical. Okay, let's start. Their aim, GIS mapping, that means Geographical Information System. So firstly their introduction. The Geographical Information System, GIS, consists of two distinct disciplines, namely geography and information system. Okay, so this is their introduction. These two distinct disciplines, GIS, their geography and information system. Okay, so geography is the scientific study of geospatial pattern and process. It is to identify and account for the location and the distribution of human and physical phenomena on Earth's surface. A geographical information system, that means GIS, is a system designed to capture, store, manipulate, analyze, manage, and present all types of geographical data. Alternate data can be generally defined as additional information about each of the special features. Okay, so generally GIS means Geographical Information System is a system designed to capture, store, manipulate, analyze, manage and present all types of geographical data. Okay, so आणि त्याचं केलं जाणारं जे पण इन्फॉर्मेशन असेल किंवा जो आपण डेटा कलेक्ट करतो आहे किंवा ज्याचा आपल्याला मॅपिंग करायचं आहे, एखाद्या एरियाचा असेल किंवा एखाद्या फॉरेस्ट एरियाचा असेल, एखाद्या बिल्डिंग एरियाचा असेल, ओके, लँड एरियाचा असेल, राईट. सो जो पण आपण डेटा कॅप्चर करतो आहे, देन डेटा स्टोअरिंग असेल, देन डेटा मॅनिप्युलेट असेल, ॲनालाइज असेल. So there data capture, then storing, then जो पण डेटा मॅनिप्युलेट केला जातो दॅट मीन्स डेटा हँडलिंग, देन ॲनालायझिंग असेल दॅट मीन्स ॲनालिसिस केलं जातं त्या डेटाचं, देन मॅनेज अँड प्रेझेंट ऑल टाईप्स ऑफ जिओग्राफिकल डेटा. सो जो पण ऑल डेटा आहे जिओग्राफिकल डेटा त्या सगळ्याचं स्टोअरिंग, मॅनिप्युलेट, ॲनालाइज, मॅनेज अँड प्रेझेंट ऑल टाईप्स ऑफ जिओग्राफिकल डेटा. सो ह्या सगळ्यावरून त्याचं जे मॅपिंग केलं जातं दॅट इज GIS और जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम. ओके, अल्टरनेट डेटा कॅन बी जनरली डिफाइंड ॲज ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच ऑफ द स्पॅशियल features. Okay, so see this picture, what is GIS? So all branches, or there are various branches related to GIS, that means all apps, careers, then satellites, software, data analysis, maps. Okay, so these branches are related to geographical information system. Okay, so next one, components of GIS. So there are 5 main components of GIS, that is hardware, software, data, people and methods. Okay, so hardware means the machines, wiring and other physical components of a computer or other electronic system. Okay, सो जे पण हार्डवेअर मीन्स जे पण मशीन्स असतील, वायरिंग असेल किंवा त्यांचं जे फिजिकल कॉम्पोनंट असेल, ओके, कम्प्युटरचं, सो त्याला आपण हार्डवेअर म्हणतो, राईट. द मशीन्स, वायरिंग अँड अदर फिजिकल कॉम्पोनंट्स ऑफ अ कम्प्युटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. ओके, सो देन नेक्स्ट वन, सॉफ्टवेअर, द प्रोग्राम्स अँड अदर ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन यूज्ड बाय अ कम्प्युटर. सो जे पण कम्प्युटरमध्ये जे पण सॉफ्टवेअर आहे, जे पण आपण हँडल करतो, मॅप
क्रिएट करण्यासाठी. ओके, द प्रोग्राम्स अँड अदर ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन यूज्ड बाय अ कम्प्युटर. ओके, सो दॅट इज सॉफ्टवेअर. This is the second component of GIS. Then third one is data. So facts and statistics collected together for reference or analysis. Okay, so जे पण स्टॅटिस्टिकल आपण जो डेटा कलेक्ट करतो आहे किंवा फॅक्ट्स असतील किंवा स्टॅटिस्टिक कलेक्टेड टुगेदर फॉर रेफरन्स ऑर ॲनालिसिस. सो जो पण डेटा आपण कलेक्ट करतो आहे किंवा स्टॅटिस्टिक्समध्ये असतील किंवा अदर त्या काही फॅक्ट्स यूज करून केलेला असेल. ओके, सो त्याचा रेफरन्स असेल और त्याचं जे केलेलं असेल ॲनालिसिस केलेलं असेल. सो दॅट इज डेटा, जे पण आपण कलेक्ट करतो आहे, राईट. देन फोर्थ वन इज पीपल. ओके, सो पीपल जे पण ह्या सगळ्या सिस्टमला हँडल्स करतात. ओके, सो दॅट्स वाय people is also component of GIS. And then fifth one is methods. There are various methods using for the GIS mapping. That's why method is also component of GIS. Okay, so this is diagram, methods, people, data, software and hardware. So these are the 5 main components of GIS, right. Hardware is the computer on which a GIS operator. Okay, so second, software. GIS software provides the functions and tools needed to store, analyze and display geographical information. जो पण आपण डेटा कलेक्ट करतोय किंवा जे टूल्स यूज करतोय, जे पण स्टोअर केलेला डेटा असेल त्याचं केलेलं ॲनालिसिस आणि डिस्प्ले करण्यासाठी पण जो जे ॲनालिसिस किंवा त्यापासून जे कन्क्लुजन निघतं आहे, रिझल्ट काढतो आहे आपण. ओके, सो ते डिस्प्ले करण्यासाठी आपण जे टूल्स यूज करतो आहे, राईट. सो दॅट इज सॉफ्टवेअर. देन थर्ड वन, डेटा. पॉसिबली द मोस्ट इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट अ GIS इज द डेटा. ओके, then 4, people. GIS technology is of limited value without the people who manage the system and develop plans for applying it to real world problems. Okay, then fifth one, method. A successful GIS operates according to a well designed plans and business notes, which are the models operating practices unique to each organization. Okay, so these all are the components of GIS mapping: hardware, software, data, people and method. Okay, so how GIS works? See this picture. Firstly, data sources and secondly data layers. Okay, so data sources mean firstly street data. Street data means that includes or depicts information about roads, streets and related features. So this is first data we collected, that is street data. Okay, the next one, buildings data. ओके, ज्या पण बिल्डिंग्ज असतील त्या एरियामधल्या, सो ते सुद्धा GIS मॅपिंगमध्ये आपण दाखवू शकतो. देन व्हेजिटेशन डेटा and last one is integrated data. So integrated data means data integration involves combining data residing in different sources and providing users with a unified view of them. Okay, so हे सगळे जे डेटा, स्ट्रीट डेटा असेल, बिल्डिंग डेटा, व्हेजिटेशन डेटा, एखाद्या एरियाचा आपल्याला जेव्हा GIS मॅपिंग करायचं असेल, सो ह्या सगळ्या डेटा आपल्याला कलेक्ट करायला लागतात, जेणेकरून की फायनल जो इंटिग्रेटेड डेटा आहे तर त्याचा आपण मॅपिंग करू शकतो. ओके, स्ट्रीट डेटा, बिल्डिंग डेटा, व्हेजिटेशन डेटा अँड फायनली इंटिग्रेटेड डेटा. ओके, सो दिस इज द GIS वर्किंग. देन नेक्स्ट वन, मेथड्स ऑफ रिप्रेझेंटिंग जिओग्राफिक स्पेस. सो मॉडेलिंग स्पेशियल रियालिटी. फर्स्टली, raster model. So raster model, a raster consists of a matrix of cells or pixels organized into rows and columns, where each cell contains a value representing information such as temperatures. Rasters are digital aerial photographs, imaginary from satellites, digital pictures or even scanned maps. Okay, so this is raster model. फर्स्ट वन, रास्टर मॉडेल. जे पण आपल्याला इथे रोज दिसतात किंवा कॉलम्स दिसत आहेत. ओके, और त्याला आपण पिक्सेल्स म्हणू शकतो, जे की कलरिंगमध्ये आहेत. ओके, सो त्या सगळ्या रोज कॉलमला रास्टर, हे जे टाईपचं जे मॉडेल आहे त्याला रास्टर मॉडेल म्हणतात, राईट. सो
value representing information such as temperature. Then raster all digital aerial photographs imaginary from satellite digital pictures or even scanned maps. ओके, सो रास्टर मॉडेल कशावरून आपण काढू शकतो, किंवा जे पण एरियल फोटोग्राफ्स असतील, देन इमॅजिनरी फ्रॉम सॅटेलाईट असतील, किंवा पिक्चर स्कॅन बाय मॅप्स असेल. ओके, देन सेकंड वन वेक्टर मॉडेल. So vector is data structure used to store spatial data. A vector-based GIS is defined by the vectorial representation of its geographical data. According with the characteristic of this data model, geographic objects are explicitly represented, and within the spatial characteristics the matrix aspects are associated. ओके, सो जे पण एखादी इकोसिस्टम असेल, ग्रासलँड इकोसिस्टम असेल, ओके, सो तिथला आपण जो वेक्टर डेटा कलेक्शन करतो, की किती प्रमाणात तिथे ॲनिमल्स आहेत किंवा व्हेजिटेशन आहे. ओके, देर आर किती तिथे डिफरंट टाईप्स ऑफ प्लांट स्पेसेस आहेत, ॲनिमल स्पेसेस आहेत. ओके, सो दिस इज वेक्टर मॉडेल. ओके, स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोअर स्पेशियल डेटा, किंवा जो पण स्पेशल डेटा आपण कलेक्ट करतो आहे, दॅट इज वेक्टर मॉडेल. अँड लास्ट वन इज रिअल वर्ल्ड. ओके, सो दीज आर दी मेथड्स ऑफ रिप्रेझेंटिंग जिओग्राफिक स्पेस. ओके, सो दिस इज द पिक्चर, दिस इज द GIS मॅपिंग. किंवा जेव्हा आपण सॅटेलाईट थ्रू एखादी इमेज कॅप्चर करतो आहे, एखादा लँड एरिया असेल, फॉरेस्ट एरिया असेल, ओके, एखादी ॲक्वॅटिक इकोसिस्टम असेल, किंवा एखादी ग्रासलँड इकोसिस्टम असेल. ओके, सो तिथला जो पण सॅटेलाईट थ्रू असेल, किंवा GIS मॅपिंग करून तिथलं जे ॲनालिसिस केलं जातं. ओके, स्पॅशियल पॅटर्न अँड प्रोसेस थ्रू, जिओस्पॅशियल पॅटर्न अँड प्रोसेस थ्रू, सो ते पिक्चर तो असा दिसतो मग जेव्हा आपण सॅटेलाईट थ्रू एखादा पिक्चर कॅप्चर करतो आहे. ओके, सो तुम्हाला फायनल एक्झामला अशा टाईपचा एखादा मॅप ठेवला जाईल, तुम्हाला कळालं पाहिजे की दिस इज द GIS मॅपिंग. ओके, सो got it, GIS, how to GIS work and their components. Okay, so GIS is a geographical information system. GIS is a system designed to capture, store, manipulate, analyze, manage and present all types of geographical data. Okay, there are 5 components of GIS: hardware, software, data, people and methods. Okay, and this is how GIS work: street data, building data, vegetation data, and lastly integrated data. Okay, and methods of representing geographic space: firstly raster model, vector model and real world, and this is the GIS mapping. Okay, thank you.